Y seguimos por aquí con nuestro curso de EDX. Continuamos con clustering. Hoy vamos a ver, en este caso, un algoritmo concreto que es el K-means o K-medias. Sin más dilación, vamos a ver qué nos cuenta nuestro amigo Hello and Welcome. A ver. Hello and welcome. In this video, we'll be covering K-means clustering. So let's get started. Imagine that you have a customer data set and you need to apply customer segmentation on this historical data. Customer segmentation is the practice of partitioning a customer base into groups of individuals that have similar characteristics. Esto es lo que habíamos visto en el video anterior, que clustering básicamente es separar, en este caso, customer, clientes, en función de los que tienen características similares. One of the algorithms that can be used for customer segmentation is K-means clustering. K-means can group data only unsupervised, based on the similarity of customers to each other. Let's define this technique more formally. Esto es la misma captura, misma diapositiva que vimos en el vídeo anterior, así que vamos a ver. There are various types of clustering algorithms, such as partitioning, hierarchical, or density-based clustering. K-means is a type of partitioning clustering. That is, it divides the data into K non-overlapping subsets, or clusters, without any cluster internal structure or labels. This means it's an unsupervised algorithm. Objects within a cluster are very similar, and objects across different clusters are very different or dissimilar. As you can see, bueno, esto es lo mismo que tal cual lo vimos, es la definición de cluster, que crea grupos que entre ellos son muy similares, pero que los grupos entre sí son disimilares o diferentes. For using K-means, we have to find similar samples, for example, similar customers. Now we face a couple of key questions. First, how can we find the similarity of samples in clustering? And then, how do we measure how similar two customers are with regard to their demographics? ¿Cómo sabemos cómo son de Though iguales the son? objective of K-means is to form clusters in... Dos buenas preguntas. ¿Cómo determinamos cómo de iguales o diferentes son? ¿Y cómo medimos esa diferencia? ¿Cómo de tan iguales o diferentes son? Sí, ¿verdad? Such a way that similar samples go into a cluster and dissimilar samples fall into different clusters, it can be shown that instead of a similarity metric, we can use dissimilarity metrics. In other words, conventionally, the distance of samples from each other is used to shape the clusters. So, we can say K-means tries to minimize the intra-cluster distances and maximize the inter-cluster distances. Vale, esto es curioso. En lugar de usar cómo de cerca están entre sí, usan cómo de lejos están entre sí. Y minimizan, o sea, busca los puntos menos lejanos para crear grupos y los más lejanos, o sea, los menos lejanos para agrupar en un mismo conjunto y los que son más lejanos para determinar pues, que son grupos diferentes. Vale. Now, the question is, how can we calculate the dissimilarity or distance of two cases, such as two customers? Vale, ¿y cómo lo Assume that medimos? we have two customers. We'll call them customer 1 and 2. Let's also assume that we have only one feature for each of these two customers, and that feature is age. We can easily use a specific type of Minkowski distance to calculate the distance of these two customers. Indeed, it is the Euclidean distance. Distance of x1 from x2 vale, y esto es lo típico. Distancia en un plano de dos puntos, is pues la root of distancia 34 minus 30 euclídea. power 2, which is 4. What about if we have more than one feature, for example, age and income? For example, if we have income and age for each customer, we can still use the same formula, but this time in a two-dimensional space. Also, we can use the same distance matrix for multidimensional vectors. Of course, we have to normalize our feature set to get the accurate dissimilarity measure. There are other dissimilarity measures as well that can be used for this purpose, but it is highly dependent on data type. Vale, ¿y qué es?
que se puede usar con varias dimensiones, no tiene por qué ser una única dimensión, pero hay que and also normalizar los the datos. domain that clustering is done for it. For example, you may use Euclidean distance, cosine similarity, average distance, and so on. Indeed, the similarity measure highly controls how the clusters are formed, so it is recommended to understand the domain knowledge of your dataset and data type of features, and then choose the meaningful distance measurement. Now, let's see how k-means clustering works. For the sake of simplicity, let's assume that our dataset has only two features. Vale, va a simplificar y va a explicar de manera más reducida, con solo dos features, dos características, cómo funciona el The algoritmo age Camino. and income of customers. Vale. This means Edad y it's a two-dimensional space. ingresos. We can show the distribution of customers using a scatter plot. The y-axis indicates age, and the x-axis shows Creo que income hemos of tenido lo que va a customers. ocurrir. We try to cluster the customer dataset into distinct groups, or clusters, based on these two dimensions. In the first step, we should determine the number of clusters. The key concept of the k-means algorithm is that it randomly picks a center point for each cluster. It means we must initialize k, which represents number of clusters. Vale, determina aleatoriamente, o sea, decides con cuántos clusters, cuántos grupos vas a tener, que es la K, de lo de k-means. Pues en este caso, por ejemplo, decimos que son 3 grupos. Y estos 3 grupos, aleatoriamente el algoritmo pone 3 centros. Es decir, decide que el centro de cada uno de estos grupos, de una circunferencia, va a ser Essentially, determining the number of clusters. No se ve porque uno está justo aquí detrás de mi cara, pero se lo imaginan. A ver, está aquí. Justo ahí, el puntito rojo. Seguimos. In a data set, or K, is a hard problem in k-means that we will discuss later. Vale, y que el problema más grande del algoritmo es definir cuántos grupos vamos a tener. O sea, definir la K, pero que lo veremos más adelante. Let's put k equals 3 here for our sample data set. It is like we have 3 representative points for our clusters. These 3 data points are called centroids of clusters and should be of same feature size of our customer feature set. Vale, define estos 3 centroides y aleatoriamente. There are 2 approaches to choose these centroids. 1, we can randomly choose 3 observations out of the dataset and use these observations as the initial means. Or 2, we can create 3 random points as centroids of the clusters, which is our choice that is shown in the plot with red. Vale, y que la manera de escoger aleatoriamente estos centroides pueden ser 2. O aleatorio 100%, 3 puntos aleatorios, o coger 3 puntos aleatorios también dentro del dataset. Color. Como centro. After the initialization step, which was defining the centroid of each cluster, we have to assign each customer to the closest center. For this purpose, we have to calculate the distance of each data point, or in our case, each customer, from the centroid points. As mentioned before, depending on the nature of the data and the purpose for which clustering is being used, different measures of distance may be used to place items into clusters. Therefore, you will form a matrix where each row represents the distance of a customer from each centroid. Vale, y lo que hacemos ahora es calcular la distancia de cada punto del dataset con el centroide, con los 3 puntos aleatorios que hemos escogido. Y creamos una matriz por cada centroide, una columna por cada centroide y tantos registros como puntos tengamos en It nuestro is called the dataset. distance matrix. La matriz de distancia, ¿vale? The main objective of k-means clustering is to minimize the distance of data points from the centroid of its cluster and maximize the distance from other cluster centroids. So, in this step, we have to find the closest centroid to each data point. We can use the distance. Vale, en el tercer paso, una vez tenemos todas las distancias calculadas, buscamos el centroide, el grupo que nos queda más cerca para cada punto de nuestro conjunto de datos. Distance matrix to find the nearest centroid to data points. Finding the closest centroids for each data point, we assign each data point to that cluster.
Y en ese momento decimos, oye, por ejemplo, el centroide número 2, que es este de aquí, es el más cerca de este punto. Pues se asigna y dice, este punto corresponde con el grupo, con el clúster número 2, In other etcétera, words, etcétera. all the customers will fall to a cluster based on their distance from centroids. We can easily say that it does not result in good clusters because the centroids were chosen randomly from the first. Indeed, the model would have a high error. Here, y que en este caso, pues, hay bastante error porque cogimos aleatoriamente los centroides. Entonces, hay una fórmula para calcular esto. Error is the total distance of each point from its centroid. It can be shown as within cluster sum of squares error. Intuitively, we try to reduce this error. It means we should shape clusters in such a way that the total distance of all members of a cluster from its centroid be minimized. Now, the question is, how can we turn it into better clusters with less error? Okay, we move centroids. In the next step, each cluster center will be updated to be the mean for data points in its cluster. Indeed, each centroid moves according to their cluster members. In other words, the centroid of each of the three clusters becomes the new mean. Y el siguiente paso es recalculamos los centros. Ahora que tenemos asignados puntos a cada centroide, lo que hacemos es calculamos la media, el punto medio de todos estos puntos que están dentro del grupo, del centroide, del clúster, y reasignamos un nuevo centroide. Por ejemplo, el centroide 1 estaba aquí arriba aislado, calculamos la media de todos estos puntos y el punto intermedio entre estos 5 que estaban asignados es este de aquí. Entonces ponemos nuevo centroide en este punto. Este otro grupo tenía estos dos puntos, el clúster número... O sea, no, espera, aquí tengo la cámara encima. White, en este otro clúster que está aquí, el clúster número 2, que no sé si se está viendo el ratón, creo que sí. Teníamos asignado en el clúster número 2 el punto aquí arriba. Entonces calculamos la media entre estos dos puntos y el punto intermedio tal cual se ve. Y con esto pues ya tendríamos el nuevo centro. Y lo mismo con el clúster número 3. Sin más. For example, if point A coordination is 7.4 and 3.6, and point B features are 7.8 and 3.8, the new centroid of this cluster with 2 points would be the average of them, which is 7.6 and 3.7. Now we have new centroids. As you can guess, once again we will have to calculate the distance of all points from the new centroids. The points are reclustered and the centroids move again. This continues until the centroids no longer move. Please note that whenever a centroid moves, each point's distance to the centroid needs to be measured again. Exacto. Yes, k-means is an iterative. Entonces, ahora que hemos movido los centroides a la media de todos los puntos, volvemos a calcular la matriz de distancias de nuevo. Lo que habíamos hecho en el paso 2, si no me equivoco. Calculamos todos los puntos de nuevo. Estaba por aquí. Calculamos todos los puntos de nuevo con los nuevos centros y hacemos de nuevamente todos los pasos. Calculamos todos los puntos, asignamos cada punto al centroide más cercano. Una vez lo tenemos asignado, calculamos la media, movemos los puntos de nuevo y volvemos a repetir. It will move the centroids. Y aquí, por ejemplo, vemos la animación de cómo van repitiendo. Primer centroide, segundo centroide, tercero, cómo cambia el grupo, cuarto, it will quinto, move the centroids, sexto, calculate the distances from the new centroids, and assign data points to the nearest centroid. It results in the clusters with minimum error or the most dense clusters. However, as it is a heuristic algorithm, there is no guarantee that it will converge to the global optimum, and the result may depend on the initial clusters. It means this algorithm is guaranteed to converge to a result, but the result may be a local optimum, i.e., not necessarily the best possible outcome. Vale, y que como es aleatorio, lo que seleccionamos los puntos y los grupos y demás, no tiene por qué ser el resultado óptimo siempre. Pues nos puede resultar en un... ¿Cómo lo llamo? En un local optimum. Local optimum.
i.e., not necessarily the best possible outcome. To solve this problem, it is common to run the whole process multiple times with different starting conditions. Vale, que para solucionar este problema se suele hacer de solucionar el mismo problema, pero empezando desde diferentes puntos. This means with randomized starting centroids, it may give a better outcome. And as the algorithm is usually very fast, it wouldn't be any problem to run it multiple times. Y como el algoritmo es bastante rápido de Thanks for ejecutar, watching this video. no hay problema de ejecutarlo varias To veces, run it. porque no consume mucho tiempo. Y con esto terminamos por aquí el vídeo de Cummings Clustering. Gracias por estar en este cursito aquí conmigo, acompañándome. Ya sabes cómo funciona esto, puedes suscribirte aquí. En el medio de la pantalla tiene vídeos recomendados, tiene lista de reproducción con todos los vídeos de esta serie. Y sin más, gracias, nos vemos en la próxima. Hasta luego.